Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant commencer. Il y a probablement d'autres personnes qui vont se joindre à nous un peu plus tard, mais ça va aller. Donc, je vais mettre la caméra pour quelques secondes seulement. Voilà. Donc, bienvenue tout le monde à l'atelier de la CCP. J'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré, de même que les interprétations. Également, compte tenu du grand nombre de personnes, on va demander de faire des interventions par le clavardage. Pour l'instant, tout le monde a accès au microphone. Si vous voulez l'essayer, vous pourrez. Si je vois qu'il y a des interférences, je vais être obligée d'enlever l'autorisation du microphone. Mais à moins de consignes contraires, vous pouvez certainement faire des interventions. À la période d'intervention seulement, vous ferez des interventions par le microphone ou par le clavardage. Mais comme je l'ai dit, on va vous demander de faire des interventions seulement après les présentations dans les deux cas. J'aimerais aussi remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil web conférence VIA. Cette 7e série d'ateliers de la CCP porte sur le thème conception pédagogique et recherche. Comment la recherche peut-elle améliorer la pratique du concepteur ou de la conceptrice? Est-ce que les résultats de recherche sont utilisés dans le travail régulier des concepteurs et conceptrices pédagogiques?
Comment la recherche peut-elle suivre l'évolution accélérée du domaine du design pédagogique? Cette série aborde la recherche universitaire en design pédagogique sous tous ses angles. D'une durée d'environ 15 à 20 minutes chacune, les présentations seront suivies d'une période de questions, donc de plus ou moins 25 à 30 minutes. D'abord, Madame Martha Cleveland Innes abordera le thème « Le rôle des concepteurs et des conceptrices pédagogiques dans la réforme de l'enseignement supérieur ». Après une période de questions d'environ, comme je le disais, de 25 à 30 minutes, Madame Kudelko présentera le deuxième thème « Quel rôle joue la recherche sur l'apprentissage dans la conception pédagogique ». Donc, d'abord, Madame Cleveland Innes est professeure et directrice du programme de maîtrise en éducation de l'Université Athabasca. Elle a conçu son premier cours en 1980 et elle s'est impliquée depuis lors dans les domaines de la conception pédagogique et de l'apprentissage assisté par la technologie, tout en s'intéressant aux changements en éducation. Ces domaines de recherche comprennent 1. L'apprentissage en ligne et l'apprentissage mixte. 2. Les communautés d'enquête. 3. La réforme de l'enseignement supérieur. Et 4. Le leadership en éducation. Sa pratique fondée sur des données probantes et comportant une assise théorique solide est l'un des principaux moteurs des travaux de Mme Cleveland Innes. Elle est chercheuse principale au sein du cadre touchant les communautés d'enquête en apprentissage en ligne et en apprentissage mixte qui vise à maximiser l'apprentissage en profondeur et à offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage durable et propice à leur développement. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Cleveland Innes. Good morning. Good morning. Now, my slides are going to load here for me. Thank you so much, Carol, for your kind introduction. Hello to all of you. I'm so excited for this opportunity because I get to spend a lot of time talking about higher education reform, which always includes a conversation about the role of instructional designers, which is, in my opinion, one of the critical roles in higher education change today. And now this opportunity gives me a chance to speak to this audience, which I understand is primarily instructional designers. So you are my people, in fact, that I designed my first course in, let's see, 1980. I designed a course for parents on how to help their children engage in the school environment. And I was neither a parent nor a teacher. So my design had to include a lot of important strategies for learning, and I needed subject matter experts around me to help design the course. And on it went. So what I want to do this morning, let me see if I can get the title up here. Here's what I want to do this morning. I'm going to turn off my video camera so that we don't steal too much bandwidth. I'm going to go through my slides here. There are only a few of them. And what I want to do, what I'm anxious to do, is to talk to you as a group about the role of instructional designer. And what I want to do is couch it in terms of the change in higher education and how critical I see instructional designers in getting us to where we need to go and as a critical piece of a new higher education. So here are the topics I want to run through with you. I want to tell you how I see higher education reform, because that is the context in which we are all working, whether you are an instructional designer, a faculty member, other kind of staff or support for education. We are all involved in a significant change
phenomenon. So that is something for us to always keep in mind. It means that we're all going through significant role change. If we look at the key stakeholders in this change phenomena, it is students and faculty, and I'm going to argue instructional designer or learning designer roles as well. What's important about this expertise? You could probably tell me better than I can say anything, but I want to open that conversation for us and look at that expertise in reference to what the students need to do and faculty need to do in our new higher education, and how can instructional designers shape their role, adjust things as a key player in this transformation. This webinar and your theme today is about research. And I want to tell you about a practitioner research project I have underway and how the role the instructional designers have played in that practitioner research project, and how that orientation to this higher education reform initiative may um, may help us in the strategizing that I think we need to do with instructional designers to help the higher ed reform change the movement. Here's a question for you to consider as we go through these few slides this morning, and it's going to launch our discussion. When you look at your practice as an instructional designer, what practice-based research questions do you perceive that you might ask and explore, given the resources, of course, in your everyday work life? I had to PDF this PowerPoint because it had, I don't know, well, it was only 9 megs, but for some reason it wouldn't load. So normally what would happen here is these drivers would come up individually. These elements, as identified in this graphic, were identified by James Duderstadt. Duderstadt was the president of the University of Michigan for some time, and once he retired, he and his wife, in fact, have dedicated their lives to supporting change in higher education, particularly around the delivery of programs. So these are the elements that Duderstadt identified as key. This was written in the late 2000s, so perhaps getting a little dated now, but when you look at this and look at the elements in this graphic, ask yourself, are there any missing? The key point I want to make here is that under my premise that instructional designers have a key role to play in the higher education reform movement, I want you to orient yourself in these elements. If you look on the bottom, of course, there's quality of instruction, but what else in these drivers, what else in these pressures to change might instructional designers participate in or integrate into the work they do, improving the quality of instruction or ensuring high quality instruction, such that we can have a more systems model of change, sort of a complexity theory orientation to using our entree into higher ed reform by changing the quality of our instruction or ensuring that our instruction stays of high quality, while at the same time considering all of the other plates that are spinning at the same time. So why would we bother doing this? Well, we can all talk about how it is we ended up doing the jobs that we're doing currently. We have some accountability, and we have a requirement to attend to our key stakeholders.
who are the students. Just had a bit of a shift here in my equipment. So I'm going to watch the text box here. Let me know if you have any trouble with my audio. So the average college graduate. Okay, so my orientation at this moment in our work together today is for us to consider, again, in our roles as instructional designers in the context of higher education reform, how can we be responsible for appropriate learner preparation? So what do I mean by that? Well, the roles are changing, the context around us is changing, and as part of our instructional design work, we need to attend to the needs of the learner in the learning process, learning as a verb, as well as preparing the learner for what they're going to have to do when they leave. So this notion of responsible learner preparation is two-pronged. Learning is both a verb and a noun. And as instructional designers, we are positioned perfectly to be able to say, in everything we do, we need to be preparing learners. The average college graduate today has spent less than 5,000 hours of their lives reading, but over 10,000 hours playing video games. Okay, that's nothing new. We've been looking at this for a while. But as a result, this has to be taken very seriously. Our social scientists tell us that today's students think and process information differently than their predecessors. And we also have so much wonderful technology for brain imaging now that we do know that um, across age groups and across time, there have been changes in the electrical activity in brains. Well, what does that mean for learning? Well, it must mean something, and we need to find out what that is. Because in our new constituents, their entire system of beliefs and values, and in fact, their intellectual processing is much different. And these differences go further than what we currently understand, but we can recognize them and anticipate this. So a student-centered pedagogy that aids teaching about learning through flexible, personalized learning opportunities takes the pressure off faculty alone to improve teaching quality and prepares graduates for a lifetime of learning. Instructional learning designers have the expertise to help unravel this issue and redesign accordingly. So these are things that I've been writing about. I've got some references for you there on the bottom. I just most recently finished a chapter for an international book on this, the changing demographics and then the result, the changing role for students in higher education. What about instructional designers in that? You can take your role to help the students adjust to their new role. So what about the faculty? I recently had a SSHRC grant to study role adjustment for faculty in higher education, which is such a big topic. So what we wanted to do was ask faculty to interpret for us, first of all, what they saw as critical events in higher education reform and how they, in their role as a faculty member, were adjusting and making changes. So we worked intensively with 75 faculty across our country, 15 different institutions. There's some publications about our results if you want to follow, excuse me, follow up on this. But I did want to show you this. There's clearly a significant awareness occurring. Now, you all spend a lot of time, for those of you who are entrenched in the higher education system, spend a lot of time working with faculty.
you may note that there's a great deal of awareness, and that's what this data identifies for us. That when we ask them to respond to this statement, collaborative education with peer-to-peer learning will become a bigger reality and will challenge the lecture format and focus on learning how to learn. 89% said yes, they strongly agreed. 6% were neutral and only 6% disagreed. When we said higher education will vigorously adopt new teaching approaches propelled by opportunity and efficiency, as well as student and a response to student and parent demands, there's a little less agreement on that. They weren't quite so clear. Well, we heard from these faculty, beyond what I'm showing you here, a lot of awareness, as I've said, but also a great deal of concern. Well, I think that their concern is justified. First of all, they were hired under a particular deal, and that is do your research, share that research and your knowledge base, get money, and serve the institution while teaching. There's a great deal of concern about how it is they're going to fit everything in. For these 75 faculty, there were some changes in roles that they reported, that they were certainly more aware of their teaching practice, of the complexity of teaching and learning, and in particular, of course, the use of technology. What wasn't so clear for them is how they were going to make it all happen. And I actually left this research project with the idea that it's unrealistic for us to assume that faculty members will be able to stay experts in their discipline or field of study. You know, the engineers and the economists and the psychologists, etc., will have a lot of work to do to stay on top of their field. Well, technology-enabled learning is my field, and I have to spend a lot of time staying on top of that. Somebody has to do that to share it with the faculty. They won't be able to be experts in both changing pedagogies, emerging technology, and so on, and also be good in their field. They need help. They do need some help in this area. So, what role can instructional designers play in order to do this? Well, the expanding role of teacher for faculty in higher education. Now we're moving away from this transmission model. Even a flipped classroom means a lot more work for a faculty member than just staying on top of your field, shaping it into lecture notes and going in and talking at, and sometimes talking with your students. So this expanding role can be managed by sharing some pieces of that role with instructional learning designers, web analysts, and learning technology experts. I have seen this. I've seen this in action. When I went to Athabasca, oh, hi, Lori. When I went to Athabasca 18 years ago, I designed my first course, took it to my director and said, who do I talk to get this loaded in our online environment? And he said, well, what did the others say? And I said, "The others? What others?" And he said, "Well, you have to run this by the instructional designers, the web analyst, and your peers, other faculty who had the time, and of course were willing to do that." So at Athabasca, we already have an example of team-based learning design. And even though technology-enabled learning, you know, my thing is what are the humans doing with the technology? Even though that's my area, I I very much am supported by a web analyst and an instructional designer in everything that I do across our institution.
That's how we roll. So there are examples where this does work, and it works exceptionally well. So I want to reiterate my point here that, first of all, there's a great deal of change going on in higher education that's absolutely necessary. And that secondly, the faculty are not going to be able to make all these changes all by themselves, and that instructional designers are positioned exceptionally well to take a key role in this change. So here's just a reminder for you, and I'm sure you all can give me other examples of where the push is for instructional designers to step up and take a key role in this. So this is just a reminder from the United Nations Development Program. They defined capacity, looking at capacity in a number of areas, not just higher education. Capacity as the ability of individuals, organizations, and societies to perform functions, solve problems, and set and achieve goals. So in e-learning, um, the World Summit on the Information Society 2005 now said that there have to be national strategies for ICT integration in education. So does Canada have such a national strategy? Wouldn't it be great if they did? If they do, I don't know about it. Perhaps you do. But one size in this doesn't fit all. And what the authors here said is the instructional design capacity gap needs to be addressed first. So again, this is my way of reminding you, reminding you and giving us the opportunity to talk about how we can use this role of instructional designers to to find a way forward for a faster higher education reform. So I'm going to run out of time here, so I'll speed up a bit. I want you to know about this. This is the Quality e-learning framework. It's written by Masami and Lindstrom. This is a framework that I use if people ask me to come in and assess, the progress or the the efficacy of what they're doing, often about technology and learning, obviously. But I do, of course, I want to say that this push around technology is it's a bit of a ruse, because in fact, what we're trying to do is improve access, affordability, um, and quality for teaching and learning. The fact that we can use the technology for it now is a great bonus, and it gives us the opportunity for change. But the technology-enabled learning is really almost a surrogate activity for making teaching better. Okay, here's a template for you. If you haven't seen this, you might find this interesting and valuable. We use this, colleagues and I have used this in a number of places to look at the whole system and the elements within the whole system that include instructional design and designers, such that other kinds of things in the system can spin at the same time and work with the instructional designers and the shift to improving technology, to improving teaching while integrating the technology. Enter your role as researchers. There are many questions in our context now and in the opportunities we have to make these changes, both questions around how the change might take place and what we want to have happen as we do our designs and ask for changes to occur. Peter Jarvis is the king of, of writing about practice-based research, and it has evolved since Peter Jarvis's time, and we've got design-based research, lots of applied research going on. But taking
on the role of practicing researcher or practitioner researcher can help us in higher education and other places to ensure that we're following evidence-based practice. So I told you earlier I have a large project going on now in a higher education institution in Sweden, the um, the Royal Institute of Technology there, which is sort of Sweden's MIT in a smaller form. So I was there doing a technology-enabled learning project. How do we shift things around this campus so there's room to integrate the technology? How's it going to impact the outcomes, etc. And in one of our think tanks, we decided to offer those who don't have research as part of their regular jobs the opportunity to the opportunity to have a bit of release time. They got half a day a week to take a problem within their everyday work life and research the solutions to that problem. Practice-based research gives the opportunity for personalized theories of practice. It is more prescription driven than description driven, but that can be shaped, or that may work. It develops knowledge for instrumental use. You need to understand your context, both from the literature and the case around you, and the data has to be real. Um, you have to have validity, just as we do with any other kind of research. What good would this do? Well, it gives you strength in being able to defend what it is you're doing, and it also gives an entree for when working with faculty to give them data and tell them about your rationale for doing the things that you do with instructional design. This, I know, is something that a lot of you are doing already. I want to hear about it. I said I'd give some research examples. This is one. I'll let you follow up on that so that I, I, um, I don't spend too much time here. One of the things you'll notice in this particular research example, four-component instructional design model, 4C/ID model, you have to like acronyms if you're in this business. That there's great opportunity for a lot of very granular work to be done in instructional design. There's also a lot of work to be done in the more abstracted, contextual exploration about how things work and how we can help make change take place. So here we are again. I highlighted this quality of instruction spot, but I want you to look at the other things that you are involved in, or if you're not, perhaps could think about getting involved in. The technology is very much a part of what we are doing. There are employment sector transformations that link back to this quality of instruction because we need people to graduate. We need our students to graduate with some readiness for lifelong learning and the ability to be the right person in the employment sector. There are new core capabilities. There is an information explosion that we're all having to deal with, and we need to prepare our students accordingly. There's the globalization of human activities. Again, we go back to that. We are responsible for learner preparation. These other student demographics and expectations. There is a role for instructional designers to play in drawing in solutions to some of these other requirements, things that have to be attended to just through the work that you are doing in helping faculty work more effectively with their students. Um, we went through all of these things. That's a lot of stuff in a very short period of time. I'd love to continue the conversation. We'll start it here today. And then maybe there's an opportunity for us to consider further conversation. And I always finish these cheerleading sessions, if you will, by saying there is no escape from this.
the forces that are pushing us to become new societies need a new education, and if we're in it, we're not going to be able to escape it. It's overwhelming, and we won't be able to do it all, especially as individuals, at least not all at once. So we need to collaborate, we need to come together, and we need to focus, find something that we can work on, and we need to start somewhere. And that's it. Thank you very much. Donc, nous allons poursuivre avec les interventions, les commentaires pour quelques minutes. There's Nadia who wrote here, I wonder if faculty, for the most part, realize that they need help with their changing role and see instructional designer as colleague or just as support staff. That maybe you can comment. Well, I think in this new way of being for all of us, that we are all at different stages in our awareness and our development of the new role. So I understand what you're saying. I started my work in higher education on the service campus. I was the director of a student services unit. And of course, there was a great deal of discussion about that divide between the academic side and the service side, the support side. I think there's a role to play for instructional designers in helping faculty see how the collaboration might be significantly beneficial to them. I had the opportunity to bring together 10 faculty from different disciplines where we worked together to look at changing curriculum and instructional design. We did two things to convince the faculty that this was a good idea. We created research projects. So again, my plug about becoming practitioner researchers. So we did research together, and we made it discipline specific, so they could remain in the role of expert as we know as subject matter expert, but would orient what they were learning newly to their designs, their discipline specifically. So what can we do? We need help from the leadership, which is a word that didn't come up, but should. We need help from the leadership, and we need to coalesce together to provide opportunities and help faculty with their awareness and new ways of thinking about their role as faculty members. I guess I want to say, if I may, don't see yourself in that supporting role. Think back to that slide with all those elements of higher ed reform. Faculty are as overwhelmed as we are, as you are as instructional designers, and we need to talk to them about those things, and we need to see ourselves as the change agents in this. So don't perceive yourself as support, even if they do, because you're not just support, you are critical to the changes that are necessary. So there's plenty of time to, oops, there's another one here. That'll be a long thing to read, so maybe you can read it yourself because it's in English. It will be easier for you from G.R. Dingwall. Okay. Hi, JR. Okay. So we may be an outstanding example of what I'm presenting here, but we too are facing all of those
all of those pressures as well. And we have significant change going on. Um, I get the sense that full development is pretty rare. Um, you're right. We still have a long way to go. That means your positions are only going to get increasingly important, and the demands are for people like you are going to increase. My point is take on take on the role of change agent and get involved in research that can help faculty see your role in different ways and see the advantages for them to sharing the load with the demands that are going to increase on them to be more pedagogically appropriate. The transmission lecture based thing is just not going to cut it anymore. And that will be hard for faculty who are only just starting to be hired for their pedagogical knowledge and their teaching practice. As that rolls out, then the people who are hired understanding how important the role of teacher is and how complex the instructional design is now will come in and be more open to you offering them assistance. So now there's, go ahead. So I'm reading Nadia's point here. So I wrote an article a long time ago called Being a Change Agent in a Reluctant Collegial Environment. So it is true. Um, I'm being the idealist here, and I understand the realism of trying to work with people who don't want to change. So my first sort of perhaps too trite an answer is to say go where there's movement, right? An object in motion is likely to stay in motion, and an object at rest is likely to stay at rest. So put your put your energy into where there is movement, rather than I'm not suggesting to anyone that they bang their head against brick walls. I stopped banging on closed doors a long time ago. But what I have learned to do is engage those who are showing at least some interest or who are doing some things so that you get some momentum going. G.R. Dingwall says here, thanks you for this. What do you see as the major ways to mobilize that knowledge research within Canadian institutions? Um, so it's a great question, JR. Last year, uh, after after a few years of digging for funding, we were able to bring 25 researchers together in Toronto for a one-day workshop to answer this question: what research can we do together to help support higher education reform through our question that day was through blended and online learning environments. So we actually have some momentum with researchers across the country. You guys have this forum, you have this group, and so I would suggest that we look at ways to bring together. There are lots of ways to do it, but you could bring together instructional designers who are interested in doing research on instructional design as a change opportunity for higher education. There's, oh, who said this? Margaret Mead said, don't ever discount the possibility of small groups of people being able to make big changes. In fact, she says, it's the only thing that ever really has created change. So we have to start somewhere.
So what are the major ways to mobilize? Well, are you coming to CNIE? I'll be there. That's I don't know what the C stands for now, but it's the Canadian network, I think, of innovative educators. There's that opportunity. You can use this particular environment to bring people together, pick some projects, perhaps look at how, at faculty engagement or anything and create some collective action. So Katie, I'm reading what she said here. Pressures are to be scalable. Yeah, the consultations and workshops, I think, are critical. We can work, you have to work one person at a time. While you're doing that, I suggest carve out some time for policy changes and networked support and shifts and ideas. I have to scroll down here. Yes, there's CNIE. It's in Vancouver next month. So can I ask you a question? I'll go back to the question that I've left on the bottom of the slide here. It says, what are your key practice-based research questions from your everyday work life? Is that your key question? How do I get faculty more involved in improving their teaching and learning? I think that's a good question. And I think there are some strategies. It takes some leadership. I think there are other questions as well. While maybe people will write some question, maybe I can go with my question or comments here. You talk a lot about the relation between instructional design and expert of content, but there's also the instructional designers also had need also to be in touch and work closely with the IT people. So for me, that's another part that where sometimes we neglect to figure how we. It's important to form a team with the programmer, everybody that is involved with specifically graphics or technologies tool. And that's another part where I personally had to work a lot to be able to kind of talk with them and so they could understand exactly what I need. I always thought that I think I always tend to say that those graphics expert um, should have a little bit of understanding of what is pedagogy, what we try to do here, and then I think they will be able to help a little bit more. I don't know what you think about that. Well, I think you're absolutely right that, and if I may, with all due respect, both groups of faculty and our IT professionals are occupations where the people tend to spend long hours doing work all by themselves. So my some of you will know this, my background is in human social behavior. So this is very real and very um, important to the work that we do. Your point again, Carol, gives me the chance to re-emphasize that instructional designers are well poised to have huge impact because um, you can look for ways through explicit dialogue and possibly some policies, some changes in practice
affect those relationships in ways that they are more efficient and more effective. However, it does mean a skill set on your part, doesn't it? So I would reframe the question to say, how can we support and prepare instructional designers to manage the relationships with both faculty, IT, leadership, deans, etc., so that because how well positioned and how central instructional designers are, you need that scope of relationship skills to be able to engage and work with everyone who is involved in this very complex process. So thank you for the question. That's a great point. Yes, and I used to offer training for during the time when IT work was just moving from IT professionals going to the desktop to being in help desks where they had to actually work with the customers. And I had the job for about 4 years of training large groups of IT professionals to work with people instead of the computers and the software. Such interesting work. That's what I think a role that instructional designers are going to have to take on now, that it isn't just doing the designs, it's creating relationships. Thank you very much. At this point, we have to begin the second portion of the workshop. I see that Nadia had a question, but we will have to postpone that because the time is running. Now we will begin with the second part of the workshop. Martha, if you can close your microphone, that would be great. Thank you. Thank you very much, all. Madame Pudelco occupe le poste de professeur au département éducation de l'université TELUC, où elle est responsable des programmes en éducation et formation des adultes. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie expérimentale et d'un doctorat, un PhD, en psychologie cognitive de l'Université Paris 8. Elle a acquis une bonne expérience dans le domaine de la technologie éducative en travaillant en collaboration avec des chercheurs en France, en Belgique et au Québec, notamment au sein du laboratoire Cognition et usage à l'Université Paris 8, de l'équipe Coditexte de l'Institut de formation des maîtres de Créteil, du CEFRES, le Centre de formation et de recherche en enseignement supérieur de l'UQAM, du LICEF, le laboratoire en informatique cognitive et environnement de formation, et du CPASS, le Centre de pédagogie appliquée en sciences de la santé de l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche se situent à la frontière de la psychologie cognitive et de la formation des adultes. Dans cette perspective interdisciplinaire, ses recherches portent sur les processus socio-cognitifs de l'apprentissage des adultes et l'intégration des technologies dans les pratiques de formation en contexte formel et informel, la pédagogie ouverte et l'encadrement des étudiants en formation à distance. Je laisse maintenant la parole à Madame Kudelko. Bonjour, m'entendez-vous bien? Oui, on vous entend très bien. Merci, merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation, Carole. Bonjour à Eri, qui est toujours mon étudiant depuis quelques temps déjà. Et puis bonjour donc à vous tous. La présentation donc, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui est sur le sujet suivant. Quel rôle joue la recherche sur l'apprentissage dans la conception pédagogique? Évidemment, je vais enlever ma caméra, ne plus diffuser ma vidéo, et puis je vais y aller donc directement avec la présentation. Alors, évidemment, quel rôle joue la recherche sur l'apprentissage dans la conception pédagogique est une très vaste question. Et aussi, vous serez probablement très enclin à me répondre tout de suite que c'est un rôle très important. Oui, important, mais lequel? Je tenterai d'apporter ici quelques éléments de réponse à cette question.
qui vous permettra, j'espère, de mieux comprendre ces rôles. Cette communication sera utile, je pense, surtout pour tous ceux qui viennent davantage de la perspective francophone des sciences de l'éducation, de la conception pédagogique, parce que je vais traiter principalement de la perspective de technologie éducative nord-américaine. Et selon mon expérience, celle-ci est quand même moins connue du côté francophone, parfois même pas du tout. Donc, ça vous permettra, j'espère, d'élaborer un petit portrait assez global du rôle de la recherche sur l'apprentissage, donc dans la conception pédagogique, dans cette perspective nord-américaine de la technologie éducative. Donc, commençons de façon plus large, plus générale, en analysant un petit peu le discours médiatique actuel sur la relation entre la recherche sur l'apprentissage et la pratique éducative au sens large. Évidemment, quand on parle de pratique éducative, on va parler de l'enseignement, de la formation, de l'instruction et aussi de la conception pédagogique qui fait finalement partie donc, de cette pratique éducative. Alors, on trouve dans les médias plein de gros titres selon lesquels on se trouve à la veille carrément d'une vraie révolution dans l'éducation qui serait finalement celle des apports de la recherche sur l'apprentissage à la salle de classe, à l'éducation. Le numérique est maintenant au service de notre cerveau. On fait la scolarisation ou l'éducation des cerveaux sociaux. Si vous voulez écouter cette conférence, donc ça s'en vient au mois de mai. Et la prochaine, il faut que je clique ici, voilà. Et finalement, on pose la question dans le blog, est-ce que notre cerveau apprend-il mieux avec e-learning? Donc, vous avez certainement déjà vu passer là ce type de blog, des messages, des nouvelles, ils sont très, très courants. On a démasqué donc l'apprenant, on met aujourd'hui le cerveau au premier plan. Même l'UNESCO s'y met. Cette citation-là, elle vient d'un article donc, de Maropé, qui est en fait un représentant dans le bureau international de l'éducation de l'UNESCO et qui écrit qu'on espère que la recherche sur le cerveau favorisera une connaissance plus approfondie de l'apprentissage et de l'enseignement et commencera même à fournir des informations utiles pour façonner les pratiques et les politiques en matière de l'éducation. En France, c'est aussi la situation actuelle puisque le ministre de l'Éducation français a créé un conseil scientifique de l'éducation dans lequel le rôle principal, donc le directeur de ce conseil scientifique, est nul autre que M. DN, que vous connaissez peut-être, c'est un extraordinaire neuroscientifique, donc il se retrouve à la tête de ce conseil qui doit donc fournir des conseils scientifiques afin d'améliorer l'éducation nationale en France, formellement menée par les résultats des enquêtes du type PISA qui démontrent que la France traîne un petit peu de la patte là, en ce qui concerne les résultats des élèves, les apprentissages, les compétences et tout ça. Donc, si on en croit ces médias, alors nous sommes à la veille ou même complètement plongés dans une révolution éducative en raison donc des avancées de la recherche sur l'apprentissage. De quelle façon, finalement, se présente la situation aujourd'hui? Voilà, nous avons la recherche sur l'apprentissage, c'est la recherche sur le comment le cerveau apprend. Et à partir donc, de cette recherche, on nous propose de tirer toutes sortes de leçons pour améliorer la pratique éducative, enseignement, éducation, formation, instruction et bien sûr donc la conception pédagogique qui en fait partie. Mais les plus vieux d'entre nous, et j'en fais partie, se souviennent qu'il y a 25 ans déjà, on nous proposait aussi une recherche sur l'apprentissage qui devait améliorer donc la pratique éducative, le design de la formation à distance, des écoles. Donc cette approche centrée sur l'apprenant ou sur l'apprentissage, elle n'est pas neuve. Elle date maintenant, donc on le sait, là, à peu près 1995 qu'on a vu donc paraître les premiers articles qui proposait notamment en enseignement supérieur là, de tout changer, de mettre l'apprenant au premier plan et d'enlever de l'estrade l'enseignant. Cependant, à cette époque-là, donc il y a 25 ans, au lieu du cerveau, on s'intéressait plutôt à l'esprit. Hein? Donc on regardait en fait l'activité cognitive, l'activité mentale de l'apprenant et on faisait la recherche sur comment l'apprenant apprend.
Et à partir de là, de façon semblable, on souhaitait améliorer la pratique éducative. Donc finalement, la recherche sur l'apprentissage, elle sert à quoi? Elle sert à décrire, à expliquer, à comprendre, ça dépend de la posture que l'on va adopter, de la posture scientifique par rapport à ce phénomène qui est l'apprentissage. On peut le traiter comme un phénomène naturel, comme un phénomène social, comme un phénomène culturel, de différentes façons. Donc, on peut dire que c'est une science descriptive. Employant des mots simples, je vais essayer de ne pas mettre trop de ismes dans ma présentation parce qu'on n'en sortirait plus tellement. Toutes ces questions-là aussi sont imprégnées des questions philosophiques, on le sait. Donc, voilà, la recherche sur l'apprenant, la pratique éducative, il y a un lien. Hein? Elle joue un rôle. Mais quel rôle? Est-ce que ce lien-là, finalement, est-il un lien direct? Donc, quel rôle joue la recherche sur l'apprentissage dans la conception pédagogique? Évidemment, une question extrêmement complexe. Là. Tout y rentre à la théorie de l'apprentissage, de la cognition, du fonctionnement biologique du cerveau, du fonctionnement des neurones, de l'apprentissage social et tout ça. Épistémologie, donc toute la façon dont on va regarder aussi la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire connaître, qu'est-ce que ça veut dire comprendre ou apprendre. Et finalement, on sait aussi que l'approche européenne ou l'approche francophone est pas mal différente de l'approche nord-américaine ou l'approche anglophone, telle qu'elle est véhiculée dans les médias ou dans les revues scientifiques. Évidemment, il y a des rapprochements, mais je ne vais pas en parler ici, ça dépasserait de beaucoup dans notre sujet. Sinon, je vais parler, c'est donc de quelle façon l'approche nord-américaine et l'approche anglophone, dans le champ de la technologie éducative nord-américaine, de quelle façon donc cette recherche anglophone nord-américaine en technologie éducative considère le rôle de la recherche sur l'apprentissage. Et finalement, je vais vous raconter une histoire. On va remonter dans le temps parce qu'on va se rendre compte que ce sont des questions extrêmement anciennes. En fait, il faudrait remonter à il y a 110 ans, lorsque un pionnier de la psychologie behavioriste a proposé qu'il existe une relation directe. Donc, la proposition émane de Edward Thorndike en 1910, qui a écrit que la relation entre la psychologie et l'éducation n'est en aucun cas une exception au cas général, où une action dans le monde devrait être guidée par la vérité sur le monde, et que toute vérité à ce sujet, directement ou indirectement, tôt ou tard, bénéficiera à l'action. En fait, pour Thorndike, donc cette phrase-là, elle vient du numéro inaugural du Journal of Educational Psychology, une revue extrêmement importante dans le domaine. Donc, en fait, l'idée de Thorndike était plutôt celle de la relation directe. Donc, il y a la recherche sur l'apprentissage. À son époque, c'était l'apprentissage considéré donc, selon la théorie psychologique behavioriste. Cette recherche sur l'apprentissage, elle produit des connaissances scientifiques sur les mécanismes, les processus, les lois de l'apprentissage. Évidemment, ça c'est la job pour un scientifique, hein, c'est clair. Et par la suite, donc, nous avons la pratique éducative dans la classe. La connaissance scientifique, elle devrait nourrir la pratique éducative. Par exemple, la loi de l'effet de Thorndike, c'est une des anciennes, des plus anciennes donc, lois de la psychologie de l'apprentissage, selon laquelle une action, un comportement, comme on disait à l'époque, un comportement va être plus susceptible d'apparaître lorsqu'il est suivi d'une conséquence positive. Donc, c'est connu comme l'idée de renforcement positif. On sait que cette loi a été élaborée par Thorndike à partir de ses recherches sur les chats qui essayaient dans une cage de trouver une sortie. Ils s'agitaient, ils faisaient plein d'actions, plein d'essais, plein d'erreurs. Et puis, hop, tout à coup, là, ils arrivaient à sortir de la cage. Vous avez une belle courbe qui montre l'apprentissage, la façon dont ça se passait. Et donc, à partir de là, la loi de l'effet est-elle utilisée encore aujourd'hui en classe? Eh bien oui, les badges, pensez aux badges. Là. On va renforcer positivement l'apprentissage, là, on va avoir de beaux effets en classe. Bon, vous pouvez vous dire, oui, c'est utile, oui, parfois, oui, peut-être pas du tout. Donc, peut-être que les choses sont plus complexes. Alors, est-ce que c'était la seule proposition existante sur le rôle de la recherche sur l'apprentissage dans la pratique éducative? Eh bien non. En fait, il faudrait remonter encore quelques dizaines d'années plus tôt
à la proposition de William James. Donc, William James, qui en fait était un professeur, en fait, Thorndike était élève de William James, donc il avait proposé dans ces conférences qui ont été réunies donc, sous la forme là, de cet opuscule, Talks to Teachers on Psychology. Donc, William James était beaucoup plus modeste, mais en même temps, peut-être plus clairvoyant aussi. Donc, lui, il a proposé qu'il y a une relation indirecte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous commettez une très grande erreur si vous pensez que la psychologie, qui est la science des lois de l'esprit, excusez-moi, il y a une petite coquille, vous commettez une très grande erreur si vous pensez que la psychologie, qui est la science des lois de l'esprit, vous permet de déduire des programmes, des schémas et des méthodes d'instruction précis pour une utilisation immédiate en classe. La psychologie est une science, mais l'enseignement est un art, et les sciences ne génèrent jamais les arts directement à partir d'elles-mêmes. Les deux sont congruents, mais pas subordonnés. Si l'enseignement doit être en accord avec la psychologie, de nombreuses méthodes d'enseignement peuvent s'accorder également avec les lois psychologiques. Par conséquent, cette relation directe postulée par Thorndike, elle n'était pas du tout directe selon William James. En fait, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé qu'il s'agit de faire un pont. Donc, entre la recherche sur l'apprentissage et la pratique éducative, il nous faut quelque chose d'autre. Il nous faut quelque chose qui va faire un lien. Il nous faut en fait une science des liaisons. Il faut faire le pont entre la recherche sur l'apprentissage et la pratique éducative. Ce pont, c'est quoi? Ce pont, c'est la science prescriptive de l'enseignement ou design science. Le but est lequel? Celui d'élaborer des méthodes, des principes, des règles, de l'action éducative. C'était aussi l'avis donc de Dewey, qui, en suivant James, dans la même approche pragmatiste, a dit « La véritable essence du problème réside dans la connexion entre les deux termes extrêmes, entre le théoricien et l'ouvrier pratique, par le biais de la science des liaisons. » Donc, dans le champ de la technologie éducative nord-américaine, on a bien construit une science de liaison, ou même plutôt deux sciences de liaison. La première, c'est Instructional Theory ou Instructional Design Theory. Même les principaux promoteurs de ces paradigmes de recherche ont des problèmes avec l'appellation finalement du paradigme lui-même, puisque design, il y a instructional design, mais il y a aussi la théorie de instructional design. Alors, comment on appelle ça? Bon, ici, je vais l'appeler instructional theory ou instructional design theory. Et puis, la deuxième façon de faire le pont, c'est au moyen d'un paradigme plus récent qui s'est appelé learning science. Alors, en quoi consiste l'Instructional Design Theory, qui est né dans les années 1960 avec la révolution cognitive et qui a pris comme point de départ la recherche expérimentale en psychologie cognitive sur la cognition et l'apprentissage. Parmi les pionniers se trouvent des gens que vous connaissez certainement, ils sont omniprésents dans tous les écrits sur l'approche centrée sur l'apprenant ou sur l'apprentissage, donc Gagné, Bloom, David Ozubel, Jérôme Brunner. Et puis, ceux qui sont plus ancrés vraiment en technologie éducative, Rabichowski, Jonassen, Merrill, Regelut, etc. Instructional Design Theories and Models, donc un des livres verts, là, les livres de base, les livres qui ont essayé donc, de faire une base de connaissances là, sur les théories de l'enseignement construites dans ce cadre. Donc, en quoi consiste la démarche de Instructional Design Theory? Eh bien, on part des théories, modèles, lois, principes de la cognition et de l'apprentissage et on en déduit des théories, des modèles, des méthodes et des principes de l'enseignement. Ce sont ces théories, modèles, méthodes et principes qui vont être expérimentés et qui permettront finalement de prescrire les bonnes façons de faire dans la pratique de l'enseignement, de la formation et donc de la conception pédagogique. Surtout, dans ces paradigmes-là, c'était surtout la question de planification et de conception pédagogique.
Par la suite, les praticiens, ils n'ont qu'à appliquer ce que les prescripteurs ont prescrit. On peut illustrer donc cette démarche-là de la façon très éloquente avec le modèle d'enseignement de Gagné proposé en 1968. Donc, Gagné, il est parti vraiment de la théorie cognitive, ou plutôt cognitiviste, pour être plus précis, là, de l'information, qui, selon lui, apportait donc la réponse à la question « Comment apprend-on » Et à partir de là, il a déduit des principes de comment devrait-on enseigner. Donc voilà, comment apprend-on? Il faut porter attention aux stimuli informationnels dans l'environnement. Et donc, par conséquent, l'enseignant, le concepteur, devrait gagner l'attention des apprenants. Désolé. Ensuite, on apprend aussi, pour apprendre, il faut établir le but de l'action, activer les processus d'anticipation, de contrôle. Et donc, par conséquent, le formateur, l'enseignant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait informer les apprenants de l'objectif visé dans la situation d'enseignement. Comment apprend-on? Il faut activer en mémoire de travail les connaissances stockées en mémoire à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire l'enseignant? Rappeler les connaissances préalables liées aux nouvelles informations, etc. Donc, ceux qui connaissent ça un petit peu, ou qui ont suivi mon cours, ils savent qu'il s'agit ici du modèle de 9 événements de Gagné, qui a été retravaillé de différentes façons par différents chercheurs par la suite et qui est en fait à la base de ce qu'on appelle l'approche des conditions-based en conception pédagogique. Le modèle de Gagné a été expérimenté, a été soumis à des tests expérimentaux, mais pas avec beaucoup de succès. Il a quand même eu beaucoup donc, comme je l'ai dit, là, des petits-enfants, en fait, des petits-enfants très importants qui sont en fait la théorie de la charge cognitive. Alors, la théorie, donc, le paradigme de Instructional Design Theory, aujourd'hui, est représenté principalement par la théorie de la charge cognitive. Donc, en quoi cela consiste? La théorie de la charge cognitive part d'abord des connaissances sur l'architecture cognitive, mémoire de travail, mémoire à long terme, capacité limitée de traitement, etc. Tout ça, ça a été élaboré en profondeur. Le modèle qui est préféré dans cette théorie, c'est celui de la mémoire de travail d'Alan Baddeley. Évidemment, il y en a d'autres, il y a parfois des différences, mais grosso modo, c'est ça. C'est vraiment cette architecture cognitive classique qui est utilisée, qu'on appelle aussi architecture von Neumann, qui est utilisée dans la théorie de la charge cognitive. Donc, la théorie de la charge cognitive, elle nous propose un certain nombre d'effets. Les effets, ce sont finalement tout ce qui se passe lorsqu'on essaye d'apprendre, étant donné cette architecture cognitive. Et elle propose de déduire finalement des effets, les principes, donc de quelle façon on devrait enseigner. Ensuite, elle propose, en fait, réalise beaucoup de recherches expérimentales, non pas sur les effets, mais bien sur les principes. Donc, j'ai mis quelques petits exemples ici, là. Donc, voilà le titre qui est vraiment évocateur de ce type de recherche. Voilà. Les effets des exemples résolus dans une école primaire, dans un enseignement de mathématiques. Les exemples résolus, c'est un des principes qui est proposé dans la théorie des charges cognitives. Et donc, tout cela nous donne, une fois que c'est bien expérimenté, ça nous donne des principes prouvés qui sont utilisés énormément par les praticiens, par les décideurs, par différents organismes, en élaborant finalement les guides de bonne action, là, tout ce qui concerne ce qui marche, là, what works, et donc de nombreux ouvrages qui nous proposent maintenant les données probantes et les méthodes de formation basées sur les méthodes probantes. Puisqu'il s'agit principalement de la recherche expérimentale, donc on va analyser la taille de l'effet, on va faire la méta-analyse, les méga-analyses, toutes sortes de choses là, qui nous permettent d'avoir des principes prouvés. Ces principes prouvés vont ensuite être appliqués donc, dans la pratique de la conception pédagogique ou dans des recherches qui vont vraiment les appliquer, comme ici, là, appliquer la théorie cognitive, la théorie de la charge cognitive au design de l'enseignement e-learning finalement, web-based instruction.
OK. Donc, voilà un exemple. On a d'abord la recherche sur l'apprentissage et la cognition, qui est réalisée dans le cadre de la théorie de la recherche cognitive, qui nous propose un effet de la redondance. Et là, je vous donne vraiment un mauvais exemple parce que c'est exactement ce que je fais, en fait, effet de la redondance. Qu'est-ce qu'il dit? Que la présentation simultanée de la même information verbale sous la forme écrite et orale augmente la charge cognitive, ce qui défavorise l'apprentissage. À partir de là, on a un principe. C'est un principe instructional, c'est un principe de conception pédagogique. Quand vous faites de la formation multimédia, il ne faut pas présenter la même information verbale en même temps sous forme écrite et orale. Donc, ça, c'était expérimenté dans de très nombreuses recherches qui ont prouvé essentiellement que oui, c'est bien ça, mais pas toujours. Néanmoins, comme les derniers ici, la Moreno et Mayer, lui, ils disent « Ah, finalement, ça facilite. » Donc, la recherche expérimentale, vous savez comment c'est, les méthodologies sont complexes, les groupes de sujets ne sont pas toujours pareils, il s'agit de comparer finalement les différents traitements expérimentaux, ce n'est jamais évident, mais quand même, on a des recherches qui s'accumulent et ça nous permet donc de faire de ce principe de redondance un principe prouvé, prêt à appliquer. Bon, donc voilà pour Instructional Theory, grosso modo, c'est un petit peu la façon dont ce paradigme de recherche utilise la recherche sur l'apprentissage pour proposer des principes d'enseignement ou des principes de conception pédagogique. Le second paradigme, Learning Science, est beaucoup plus récent. Donc, il naît au début des années 1990. Le point de départ est la recherche sur l'apprentissage et la cognition, contexte formel et informel, avec des pionniers que certains d'entre vous peut-être connaissent, des gens qui viennent de la cognition située, cognition distribuée, apprentissage social, socioculturel, communauté d'apprentissage, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, les racines sont plutôt dans ce qu'on appelle habituellement les paradigmes constructivistes de l'apprentissage. Donc, il y a eu un Cambridge Handbook of the Learning Sciences qui était, ça c'est 2004, mais bien avant, là, à peu près dans les années 2000, l'ouvrage How People Learn de Bransford et ses collègues, là, qui a été aussi très influent là, aux États-Unis sur ces sujets. Donc, dans le cadre de Learning Sciences, comment on utilise la recherche sur l'apprentissage? On a les mêmes genres de relations, où on a la recherche, on a la pratique, mais on procède différemment. En fait, le postulat, c'est vraiment la recherche collaborative. La recherche sur l'apprentissage en contexte, donc la pratique éducative est très, très liée. Il s'agit de co-concevoir des situations d'apprentissage dans une relation entre les chercheurs et les praticiens de l'action éducative qui n'est pas celle des prescripteurs vers les exécutants, mais vraiment des co-constructeurs, des co-concepteurs. Donc, les chercheurs peuvent être des éducateurs, comme les éducateurs peuvent être chercheurs. Le design-based research, d'autres recherches participatives, collaboratives, etc., sont donc des méthodologies privilégiées ici. Donc, pour conclure, quel rôle joue la recherche sur l'apprentissage dans la conception pédagogique? On a vu la recherche sur l'apprentissage, là, elle prend différentes formes. À partir des recherches sur les animaux, sur l'apprentissage animal, que ce soit la plisie, le rat, le chat, l'orang-outan ou les gorilles. La recherche sur les cerveaux, bien évidemment, nous avons des cerveaux, comme tous les animaux. D'ailleurs, la recherche sur l'esprit, donc finalement la recherche au niveau cognitif, au niveau symbolique, les processus cognitifs qu'on va analyser sans forcément faire appel aux neurones ou à la façon dont les ondes cérébrales fonctionnent. La recherche sur l'apprentissage en interaction, finalement, les groupes, on est des gens en société, jusqu'à finalement considérer vraiment l'apprentissage comme un phénomène culturel, social.
Donc, il y a différentes façons d'envisager la recherche sur l'apprentissage. Évidemment, elle est importante, comme on a vu dans la pratique de la conception pédagogique, mais donc, dans le champ de la technologie éducative nord-américaine, cette relation a été déjà élaborée, travaillée, réfléchie depuis donc à peu près 130 années pour, sous la forme donc de Instructional Design Theory et Learning Science. Donc, le lien n'est pas tellement direct. Hein. Le lien, en fait, il va de différentes façons. Qu'est-ce que cela veut dire pour les concepteurs pédagogiques? C'est sûr que les concepteurs pédagogiques, les conceptrices pédagogiques doivent aujourd'hui être capables de comprendre qu'est-ce qui se joue, de quoi ça parle lorsqu'on parle de la recherche sur l'apprentissage. Ils doivent aussi comprendre et connaître les avancées des champs de Instructional Design Theory, tout ce qui concerne les stratégies, les méthodes, les principes, d'où ça vient, est-ce que ça a été prouvé, pourquoi c'est comme ça, comment finalement évaluer la portée, l'application, l'applicabilité, qu'est-ce que je fais avec ça. Et finalement, il fait aussi de la pratique, de la conception pédagogique dans le vrai contexte, là où il doit aussi utiliser plein de connaissances là, qui ne sont peut-être pas forcément liées à ces champs de recherche-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin, un petit peu pour conclure, là, ça va être mon mot de la fin, est-ce qu'on a vraiment besoin là, de se dire aujourd'hui que la recherche sur le cerveau, c'est la recherche dure, c'est des sciences dures, neurosciences, neuroimagerie, et que c'est cela qui va nous permettre d'apporter des vraies réponses, peut-être des réponses finales à la question aux questions éducatives? Je ne pense pas. J'ai vu quelque part dans un article une belle phrase là, qui disait que finalement c'est l'éducation, la science la plus dure. Je pense dans tous les sens du terme, on peut dire ça. Si on considère l'ensemble les différentes dimensions là, qui se jouent en éducation, c'est bien le cas. Merci. Merci, Madame Fidelco. C'était fort intéressant. Il y a un commentaire de Madame Cleveland-Innes qui est apparu. This is the question for ID as a profession to address. Je ne sais pas si vous voulez commenter pendant que les personnes peuvent peut-être réviser leurs questions. Mais je ne la vois pas, la Je ne question. vois pas. Et je ne l'ai pas compris. Okay, je vais la répéter. Madame Cleveland-Innes dit « This is the question for ID as a profession to address ». Ah oui. Oui, je suis bien d'accord. C'est la question. Pendant que, pour donner la chance un petit peu aux personnes de peut-être écrire leurs questions ou de les formuler, moi j'aurais peut-être un commentaire à faire. Vous avez mentionné beaucoup, à un moment donné dans la présentation, que on fait des recherches et puis plusieurs vont réussir à démontrer l'exactitude d'un principe ou d'une hypothèse. Et puis à un moment donné, il y en a qui vont aussi démontrer que l'hypothèse ne fonctionne pas, la même hypothèse. Pour avoir lu énormément d'articles depuis des années en conception pédagogique et en e-learning, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il suffit de chercher assez et on va finir par trouver autant d'articles qui disent qu'un principe est efficace et que le même principe, on va pouvoir démontrer qu'il n'est pas efficace. J'ai l'impression qu'il y a tellement de fluctuations là-dedans que je trouve ça un petit peu embêtant. Des fois, je me dis, c'est tout et c'est rien, presque. En fait, c'est l'impression, évidemment, que j'ai. Personnellement, j'ai toujours l'impression aussi de me dire, quand on essaie d'évaluer l'efficacité, la fameuse efficacité d'une conception pédagogique ou d'un cours en ligne, peu importe, j'ai toujours l'impression qu'on fonctionne à partir de critères un petit peu qui, moi, personnellement, ne me satisfait pas. Parce que dans ma pratique à moi,
Je vais déterminer qu'une conception va être efficace lorsque je vais pouvoir observer les apprenants dans un prochain cours, non pas dans le cours qu'ils sont en train de suivre, mais dans les cours subséquents où ils vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont acquis dans le cours qu'ils viennent de suivre, comment ils vont pouvoir, il faut que je vois qu'ils vont le mettre en pratique. Pour moi, c'est ça la véritable façon de dire que oui, ce cours-là fait ce qu'il doit faire. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, comment vous abordez ce sujet-là. J'aimerais peut-être entendre vos réflexions là-dessus. Et moi, c'est toujours la conclusion que j'en tire quand quand on me demande, quand on aborde la fameuse question de l'efficacité, est-ce qu'un cours en ligne, c'est bon ou c'est pas bon? Ah, il y a plusieurs parties dans votre question, Carole. Effectivement, dans votre commentaire, il est assez vaste. Là. Donc, commençons par la fin. Là, que tu dis là que finalement, tu peux évaluer seulement à la prochaine leçon et tout ça. C'est vraiment la question de base. Hein. Et c'était aussi la question de base, là, d'ailleurs, des recherches de Thorndike lui-même, parce que c'est une question de transfert. Quand est-ce qu'on peut parler de l'apprentissage? Hein? Donc, toute la question de transfert, c'est-à-dire finalement d'un certain gain, en anglais, on parle de saving. Donc, on aura appris quelque chose, là, donc on n'aura plus à le réapprendre à la prochaine séance, à la prochaine fois, à la prochaine activité. Là. Donc, la question de transfert, elle est essentielle. Là. Elle est essentielle aussi bien pour toute la conceptualisation de l'apprentissage que aussi pour la méthodologie. Et la plupart du temps, les recherches qui vont essayer d'évaluer vraiment l'efficacité vont devoir traiter cette question de transfert proche, transfert lointain, etc. Et la plupart des recherches aujourd'hui, si on veut vraiment que ce soit publié dans les bonnes revues, là, il va falloir qu'elles traitent de la question de transfert. Donc, il y ait cette évaluation-là de l'apprentissage de la sorte. Maintenant, cela ne résout quand même pas le problème de qu'est-ce qu'on met en fait dans le terme efficacité. Est-ce que l'apprentissage est toujours instantané dans le temps? Peut-être que peut-être que mon transfert, comme dans 2 semaines, là, il n'est pas suffisant, mais peut-être qu'il y a quelque chose là qui cogite dans ma tête, là, qui m'a suffisamment nourri. Et puis avec d'autres choses que je vais apprendre, tout ça, ça va se mettre en place ensemble et j'aurai appris d'ici 2 mois. Donc, c'est beaucoup aussi une question de temporalité. Hein. Donc, et on sait que nos pratiques sociales éducatives sont extrêmement organisées par la temporalité. Il y a les cours, il y a les classes, il y a les degrés, et puis, mais pourtant, l'être humain, là, il n'est pas découpé dans le temps peut-être de la même façon. Est-ce que la temporalité aujourd'hui qu'on propose, là, comment finalement on peut l'ajuster, là, par exemple, par rapport à l'apprentissage tout au long de la vie? Hein? Est-ce qu'on devrait vraiment proposer la même démarche pour tout le monde en première année, ensuite tout le monde en deuxième année. Bon, on sait qu'il y a des pays où ça ne fonctionne pas comme ça. Donc même toute la question de l'efficacité, c'est pas juste aussi la question de temporalité, c'est aussi la question de, finalement, c'est quoi pour moi être efficace? Donc évidemment, ici, on va toucher toutes les questions de compétences, de performance, de comment j'évalue finalement l'utilité des apprentissages. Et finalement, si on remonte encore comme au début de ce que vous avez dit, oui, il y a énormément de recherches et c'est sûr que quand on se plonge dans la littérature, c'est parfois pour un néophyte ou même parfois pour des gens un peu plus experts comme moi, c'est difficile de comprendre là, toute la méthodologie qui a été utilisée. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les choses? Ce n'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui de la crise de réplication en psychologie. C'est vraiment un gros sujet, un gros débat en ce moment. Il y a des initiatives qui sont prises pour répliquer les expériences exactement de la même façon pour voir si on obtient les mêmes effets. Maintenant, lorsqu'il s'agit de répliquer les expérimentations qui sont faites en contexte naturel et pas seulement en labo, là, on a encore un autre type de problématique qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodologies comme les méta-analyses ou les méga-analyses. En principe, elles sont proposées pour équilibrer les différents facteurs qui entrent en jeu et pouvoir quand même déduire un effet moyen de l'ensemble des effets qui ont été observés étant donné une méthodologie telle. Donc, par exemple, les livres de John Hattie, Visible Learning, sur les méga-analyses et les
finalement les différentes méthodes ou les stratégies qui fonctionnent, ça se base un petit peu là-dessus. Donc, c'est sûr que la question est très vaste. Je pense quand même que dans toute cette démarche de la science, c'est normal, il faut être capable de faire face à l'incertitude et au fait que la science progresse toujours. Néanmoins, je pense qu'on retrouve beaucoup ceux aussi élaborés à l'époque par gagner. Peut-être que maintenant, ils arrivent à améliorer la charge cognitive, retrouvent finalement les principes qui étaient ceux aussi élaborés à l'époque par gagner. Peut-être que maintenant, ils arrivent à mieux les prouver. Donc, tant mieux, c'est un beau progrès. Mais si vous trouvez, vous pouvez aller sur YouTube, trouver une présentation de Stanislas Dehaene, très simple, qui parle finalement de ce qui favorise l'apprentissage. Vous l'écouterez et vous allez retrouver les choses que je pense la plupart des concepteurs pédagogiques savent. OK, il faut consolider les apprentissages, il faut pratiquer, il faut faire toutes sortes de choses. Donc, peut-être que petit à petit, on va quand même amasser suffisamment de connaissances et de preuves venant de différentes disciplines pour faire une démarche interdisciplinaire. On commence déjà à le faire. Learning Science, c'est un petit peu ça qu'il propose aussi. Voilà, donc c'est vaste. Merci beaucoup pour la question effectivement était vaste et la réponse assez complète malgré tout. Donc, merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour poser des questions. S'il y a des personnes qui veulent le faire, ne gênez-vous pas. J'invite tout le monde à soit prendre la parole si vous voulez ou utiliser le clavardage. Maintenant qu'il nous reste quelques petites minutes, je voudrais quand même en profiter, puis et après on pourra être plus libre. Donc, pour remercier chaleureusement Mesdames Cleveland Innes et Madame Pudelko pour leur participation. Je voudrais en profiter aussi pour vous rappeler que la classe de maître Augmented Reality for Everyone, présentée en anglais, est offerte le 16 avril 2019. Et aussi, je voudrais vous inviter, pour celles qui seraient tentées de le faire, de lancer un appel à tous avec l'activité Tous pour un. Vous allez trouver l'information dans notre site web. Cette activité-là a été mise sur pied pour les personnes, généralement les concepteurs pédagogiques, qui auraient une question, ça peut être un problème, ça peut être un événement ou quelque chose dont ils aimeraient débattre, donc ils aimeraient trouver une solution ou peut-être aller chercher des idées originales. Alors, on fait un appel à tous et tout le monde qui veut participer à ça se présente et on a une discussion. Donc, ça, c'est pour l'activité Tous pour un. Je vous rappelle que l'enregistrement de cet atelier-là va être disponible dans quelques heures. Vous allez recevoir des informations à ce sujet-là dès que ça va être le cas. Finalement, je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Mais je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions. Il n'y a pas vraiment de limite, sauf la limite de disponibilité des présentateurs. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, merci. Au revoir à tous.